గ్రిడ్ అండ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. అసలు గ్రిడ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి, ఈ రెండు ఎందుకు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మిక్స్ కంబైన్ అయి ఉన్నాయి అని చెప్పేది యూనిట్ 1 బై గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్. అండ్ వై దిస్ క్లౌడ్ ఈజ్ మర్జ్డ్ విత్ గ్రిడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ వాట్ దీస్ టూ ఆర్ డూయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద డేటా టు ద యూజర్. ఈ రెండు మర్జ్ అయ్యి మనకి ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయని డేటా. ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ అనేది ఎందుకు స్కేలబుల్ అంటే వాస్ట్ గా ర్యాపిడ్ గా ఇంక్రీజ్ అయిందని ఫస్ట్ టాపిక్. అంటే ఇంతకుముందు ఒక 10 years బ్యాక్ చూసుకుంటే మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది చాలా తక్కువ, స్పీడ్ తక్కువ, యూజర్స్ తక్కువ. బట్ కంపేరింగ్ నౌ ఎందుకు ఇంత ర్యాపిడ్ గా గ్రోత్ అయింది అనేది దాని గురించి టాపిక్ అది. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్ యూజ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్స్. అంటే ఈ మనకి ఇప్పుడు నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి కదా, ల్యాన్, మ్యాన్, వాట్, అలాంటివే మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ మనకి ఈ క్లౌడ్ లో యూజ్ చేస్తాము అనేది సెకండ్ టాపిక్. అండ్ క్లస్టర్స్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ కంప్యూటర్స్. వై ద కంప్యూటర్స్ ఆర్ క్లస్టర్డ్. మీకు కొత్తగానే ఉంటుందమ్మా ఇట్లా చెప్తూ ఉంటే, బట్ టాపిక్ వైజ్ చెప్తే ఈజీగా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ. ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ ఏ కస్టమర్ టు వన్ ప్రోడక్ట్. ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు నాకు కస్టమర్స్. ఓకే, నేను బయటికి వెళ్తే మీలో ఎవరికొక షాప్ ఉంటుంది, నేను అక్కడికి వస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ నేను మీకు కస్టమర్ అవుతాను. మీన్స్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద రిలేషన్ ఇన్ అవర్ రియల్ టైమ్ లైఫ్ వరల్డ్, ఎవ్రీ వన్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ సమ్ సర్వీస్ ప్రొవైడింగ్. మనం ఏదో విధంగా, మీ ఫాదర్ మదరే ఉంటారు, ఏదైనా షాప్ ఉంటుంది, లేదంటే ఒక టీచర్ కావచ్చు, ఏదైనా బిజినెస్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, వాళ్ళ ఏరియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మనకి ఈ గ్రిడ్ సర్వీస్ ఏం చేస్తుందంటే, ఎప్పుడైతే మనకి గ్రిడ్ లో అనేది మనకి క్లౌడ్ గ్రిడ్ లో రిక్వెస్ట్ అనేవి 100, 100, 2,000, 2,000, 3,000, 10,000 ఉంటుంది. కొన్ని లక్షల కోట్ల రిక్వెస్ట్లు వస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఫేస్బుక్ ఉంది. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఛాన్స్ చెప్పున్నా కూడా నేను. ఫేస్బుక్ ఉంది. ఫేస్బుక్ అనేది ఎంతమంది యూజ్ చేస్తారు ఒక సెకండ్ చెప్పండి. కూడా వాళ్ళ యొక్క ఓన్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా. మరి ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇంత ఫాస్ట్ గా, ఇంత రిలయబుల్ గా డేటాని యూజర్స్ కి? బికాస్ a simple answer is that they are maintaining the cloud servers. Okay, one word answer ante, one line kuda, one word. They are maintaining cloud servers. Now my question is that aa cloud servers capacity enta unto cheppagalaru? Size enta untaya, ee room anta untaya, ee college anta untaya, enta untayi? It depends on. And do you know that నేను ఒక ఈ పాయింట్ చెప్పుకున్నా మీకు ఆన్లైన్ చెప్పినప్పుడు కూడా, ఈ కంపెనీస్ అన్ని వాటి సర్వర్స్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు చెప్పగలరా? ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఫర్ యూ ఆల్సో, దోస్ హూ ఆర్ లిజనింగ్ త్రూ ఆన్లైన్. బిగ్ కంపెనీస్ లైక్ అమెజాన్, గూగుల్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, ప్రతి కంపెనీకి ఒక హ్యూజ్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఈ డేటాబేస్ సర్వర్స్ ని, పెద్ద పెద్ద క్లౌడ్ సర్వర్స్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు? నేను చెప్పున్నా ఏంటంటే, మామూలుగా ఏ కంపెనీ అయినా కూడా సర్వర్లు వాళ్ళ కంపెనీలో ఉంటాయంటారు కదా, అంతేనా? ఫేస్బుక్ కావచ్చు, గూగుల్ కావచ్చు, జీమెయిల్ కావచ్చు, యూట్యూబ్ కావచ్చు, ట్విట్టర్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. వాట్ ఆర్ ద కంపెనీ బేబీ? దే విల్ మెయింటైన్ దర్ సర్వర్స్, బిగ్ డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఇన్ దేర్ కంపెనీ. షూర్? నో. ద ఆన్సర్ ఈస్ రాంగ్. ఐ వోంట్ యాక్సెప్ట్. దెన్ వేర్? పర్లేదు, షేర్ చేయండి. నాకు ఇంకా పేర్లు గుర్తులేదు. మీరు మీ పేరు ఫస్ట్ రోజు అప్లికేషన్ ఇచ్చారు, మీరు మీ ఫాదర్ వచ్చి. మీ పేరు మర్చిపోయాను. మిమ్మల్నేనమ్మా. లిఖిత, నిహిత. ఆ రోజు మీరే వచ్చింది ఫస్ట్. చెప్పండి, ఏదో ఆన్సర్ చెప్తాను మీ పక్కన మీ ఫ్రెండ్. అర్థం కాల? కంపెనీ సర్వర్ రూల్స్. ఓకే, of course your answer is correct, but when up to some extent it is correct. For example, if you take our college, where the database server is, now server room behind this seminar hall, it is very small area. That is enough for our college. But whereas Facebook, whereas Amazon is andarki telida, Amazon antam manam. Amazon, it's not Amazon, it's Amazon. In US English it is Amazon, not Amazon. Amazon, okay, where their database servers will be. ప్రతి దేశంలో ఉంటాయా? Their database servers will be under the sea.
సముద్రం ఉండదు తెలుసా మీకు అవి. The big companies like Amazon, Facebook, అలా అని చెప్పి separate ఉంటాయి అనుకోమాకండి. It's a huge database servers which will be dumped, which are dumped under the sea. Do you know that? Exactly. Then you have to give me a query. Sir, they are under the sea. Why they are not drowned? Why they are not damaged? Why they are not spoiled with water, rust, all these things? They will maintain in that level. The huge servers, other server, not like our college server or a small TCS or Infosys Wipro servers. They will maintain, as you said, the answer is correct only. Why? Because the companies maintain in their own companies, where if the company is a domestic or somewhat big, if the company is around the globe, so that's why they will maintain the database servers under the sea. What is the reason behind that? Why not in their companies or their own area, like buildings or in their own areas? Why they are why they kept these servers under the sea? Storage. To control the main reason is heat. Storage. Okay. For example, if you found 2000 rupees note on the road, what you will do? Obviously, we will pick up, we will keep in our pocket or in our purse or wallet or pouch. That is the thing will happen. Unfortunately, you found 100 crores rupees on the road. Unfortunately, underline my words, okay? That's why listening skill should be there. Unfortunately, you found 100 crores of rupees liquid cash, not soft copy in Phone Pay or Google Pay. 100 కోట్లు మీకు రోడ్ మీద దొరికాయండి. What you will do? As a citizen of India, I will take that money to the police station, nearest police station, and I will hand over. That is our answer. Okay? So that is as an Indian. Now, I have some selfishness. What I will do, or you will do, we will keep that bag in our hands and we will run to our home and you will start searching where is the reliable place to store that data. Have you seen the serial, Vantalakka serial? Huh? I will be watching every day, not every day. If I go to my home early, you will see, you won't see, right? They know very well. And you people also, I think, online who are listening. So in that serial, there is one example. Have you seen that Vantalakka mother? She will store the money. She will found 1 crore rupee on the road bag. She will bring it to her home. Where she will store that? In a rice box. Mana biyan dabba undi kada. Where we will store the rice in our home. In that she will store. Okay, that is one best example. Where she kept that in rice bag, rice box. You found 100 crore rupees. Then what is your thinking ability? Where you will store that? Whether you will dig one pit or otherwise in your water tank. Water tank will be full of water. The money will be spoiled. The best option is digging a pit, a huge pit. There you will store. Antena? Or otherwise you will distribute all the money to your friends. You keep 1 crore in your house, 10 crores in your house. Of course, they will take, they will use. So, best example is that only. So, here what happened? If you found 2000 rupees on the road, you will keep in your pocket. Why? Because it is a very small amount of data, money. Whereas 100 crores, it is not sufficient in our home. There is no security. The main reason. Security undadu. That's why what we will do? We will store in a huge place. On the globe, on the earth, which is the huge place, which is the vast place in our on the globe, ocean. Obviously, it is the sea, samudram. So that's why they thought in that way, and also security also will be provided. Sir, samudramlo undi kada mari dongalu laakkelipora ani. Okay, security in the sense of not physical persons will be monitoring under the sea. That will be encrypted with some secure algorithms like AES, DES. Just now you discussed in IS. Will provide the data at a time to all the users who will give the query through system or through mobile phone, whatever the electronic device may be.
either maybe computer, laptop, smartphone, tab, whatever it may be. Okay, so that's why we are getting the data, I mean that is the output without any interruption of service. That is the main thing. Unit 2 is concentrated how the grid and cloud computing provides the services to the user. So for that sake, in unit 2, one module is used which is called as OGSA, Open Grid Service Architecture. It plays a key role in the grid and cloud computing processing of data. That is the unit 2, completely OGSA. If you go in the accurate, it is a short time. For example, if you sit in front of the system, you will open Google homepage, Google Chrome homepage. You will type something, Facebook. You click. What will happen in fraction of seconds, microseconds? The Facebook text will be displayed, website link. You click on that, the page will be opened. When the page will be opened in fraction of seconds, if the internet is very fast, okay? If it is slow means it will take some time for buffering. So how it is providing all these things? The same Facebook page will be displayed on your mobile phones, on my screen, on all the systems. Why? Because they implemented the virtuality or virtualization on the cloud servers, on the cloud data. Okay, the same data I want to provide to all the customers. It is not possible for me to teach the lesson GCC in Narayana College, in Adi Shankara College, in NBKR, in some degree college at the same time. Then what is my idea to implement? Just I will arrange screens in their colleges. In Adi Shankara one screen, Krishna Chaitanya one screen, NBKR one screen, so on the college, they will arrange screens. But I will be standing in Narayana College seminar hall. I will start my session. Like your Zoom app only, the best example. They are sitting in their homes. I am standing in the seminar hall. If I switch on the video, if I unmute the video, that is a display, click chest emothundi, I will be displayed on the screen. They can see my face. They can see my background also. Now what happened? This is also virtuality only. Best example. No need to take other examples. My screen is visible to all the persons who are on the online. How it is happening? Because of virtuality, virtualization. That is the main example. Okay. Simple answer is what is meant by virtuality or what is meant by virtuality. Virtuality means it's an imaginary thing which is not real. Simple answer. Then what is virtualization means? Virtuality ante veru, virtualization ante veru. Virtuality means which is not real, which is an imaginary thing. Virtualization means converting the original into duplication or replication of data, or implementation of the original into replication of data. Virtualization. Now, how this virtualization is working out in our grid and cloud computing means to process the data in cloud servers, because cloud servers are very huge one. In that cloud servers, the servers will be in the form of clusters. Clusters means like this. This is a big seminar hall. The chairs are individual but arranged in a row manner. Okay, separate ga unnai anni kuda, but I treat this chairs completely as row 1, row 2 like that. Means what happened? Clustered, grouped into one group, group 1, group 2, group 3 like that. So further clusters, the virtualization will be implemented. అర్థమవుతుందండి? ఎందుకు అసలు ఈ వర్చువలైజేషన్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే, సో అందరికీ డేటాని ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఒక్కరి వల్ల కాదు. సో దట్స్ వై నాలాంటి అంటే ఒరిజినల్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే విధంగా ఆ ఒరిజినాలిటీ తీసుకొచ్చి డూప్లికేషన్ చేస్తున్నాం. ఆ డూప్లికేషన్ ని మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు అనవచ్చు, సార్ డూప్లికేట్ కదా సార్, వర్క్ అవుతుందా వర్క్ అవుతుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ హౌ ద ఒరిజినల్ ఇమేజ్ వర్క్స్, the duplicated or replicated data also works in the same manner. Okay, now in this point of view, in our grid and cloud computing,
What will be done virtualized means the operating system, which is called as OS. OS, the OS, which is the original operating system, will be there. That will be cloned and dumped into all the clusters of cloud servers. అర్థమవుతుందమ్మా? అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? Now you got the answer. What? Because how the users at a time they are getting the same output. At a time, how the Facebook users are accessing the same data means the cloud servers are using this virtualization, because the cloud servers will be consisting of multiple n number of clusters. In that cloud servers, cloud లోపల మనకి multiple servers చాలా ఉంటాయి. ఆ servers నే clusters అంటాం. So in that clusters the virtualization is implemented. For that reason only the data is provided at a time to all the customers. Okay, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కూడా చూడండి, here also the Zoom app is using the virtualization. Is it correct or not? Why? Because madam నిద్ర వస్తుంది, దివ్య కళ్ళు మూసుకుపోతున్నాయి. See, virtualization is there, that's why the same data will be seen by those 40 members or 110 members at a time. At a time వాళ్ళందరూ చూడగలుగుతున్నారు, and my voice is also audible to all the participants because of this virtuality. That is one type of service. Here also in cloud computing also this virtualization plays a key role. How means it is going to virtualize the data into clusters and then it provides the service to the users. Okay, that is the main agenda of this virtualization. అర్థమైందమ్మా అసలు virtuality అంటే ఏంటి, virtualization అంటే ఏంటి? Okay, now the topics which are going to be covered by me are these deployment models of cloud. I think you know very well about the first 3 topics. You have some awareness of 3 topics, I think so. What are the deployment models of cloud? Can anyone give the answer? Deployment models, nothing but types of clouds. Cloud types తెలియదా మీకు? తెలియకుండానే అందరు పీపీటీలు సెమినార్లు ఇచ్చేస్తున్నారు వెళ్ళి అదర్ కాలేజెస్లో క్లౌడ్ మీద. ప్రతి ఒక్కరు క్లౌడ్ క్లౌడ్ క్లౌడ్. What are the different types of clouds? Those are services. She is telling the right answer. No problem. You have some knowledge. That's good. And hybrid. Public cloud, private cloud, hybrid cloud. Hybrid means the combination of both public and private. Then what is meant by public cloud? In the name itself is there, public. Public means who? Who can access the data by all? The public. All people can access the data. Best example is Google. Is Google limited to only CSC and NSCG, third year, final year? Is Google Chrome is designed only for final year NSCG? I can access, you can access, your parents can access, anyone can access. That is the public. Where in public cloud, the data will be public. Whereas private cloud, it is private. For example, our college Moodle server is public or private? Public? Private. How can you judge it as private? Why? Because you people are assigned with some user ID and password. You only can access the data of Moodle server, right? That is the difference. Whereas hybrid, okay.